السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب primary 5 أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll complete theme 1 number sense and operations, unit 2 number relationships, concept 2 factors and multiples. Are you ready to start? يلا بينا. Lessons 8 and 9, identifying multiples and least common multiple. What is the meaning of the multiple؟ multiple حبايبي ده كمان حاجة مش جديدة. الحاجة دي برضو اشتغلنا فيها من primary 4 وتعرفنا يعني ايه multiple. Multiple is the product of a given number and another whole number. A multiple is the product of a given number and another whole number. Product يعني ايه product يا مستر؟ product يعني equal of a given number and another whole number. يعني لو مسكت two numbers عملت لهم multiply لمين؟ للgiven number. النمبر اللي هو عاوز يجيب له multiple مسكته وعملت له by numbers تاني، خلاص الانسرز اللي هيطلع بتاعته ده اسمه المالتيبلز دي. طيب what's the meaning of common multiples؟ زي ما اتعلمنا في الفاكتور وعرفنا يعني ايه فاكتور، كمان جبنا الكومن فاكتورز. هنا برضو بعد ما هنجيب المالتيبلز نعرف what's the meaning of common multiples. Common multiples are multiples of two or more numbers. Common multiples are multiples of two or more numbers. For example, if I'm saying for you find the multiples of each of 7 and 3 up to 50, then find the common multiple between them. تعالوا بينا حبايبي نشوف how can we find the multiple. multiple يا أصحابي زي ما كلنا عارفين إن المالتيبل of 7 يعني إيه multiple of 7 يا مستر؟ يعني عاوزين نجيب الأنسر of table 7. For example 7 by 0 equal 0. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 14. 7 times 3 21. 7 times 4 28. 7 times 5 35. 7 times 6 42. Okay, and so on. 7 divided by 7 equals 49. طب ونكمل لغايه فين يا مستر؟ هو قال لي up to 50، يعني اول ما هتبدا توصل ل 50 stop. طب هي المالتيبلز يا مستر بتخلص؟ لا، it's a big number. ده المالتيبلز دي كتيره جدا، بس خلاص هو قال لي اقف هنا لغايه ال 50 so we stop. The multiples of 3 start with 3 times 0 equals 0. 3 times 1 3. 3 times 2 6. طب ليه يا مستر بتعمل times؟ عشان هو البرودكت قال لي كده it's a product يعني multiply between given number اللي هو النمبر اللي عندك and other number. So 3 by 1 3 by 2 3 by 3 3 by 4 3 by 5 3 by 6. Okay, 3 by 7 3 by 8. Okay, 3 by 9 to 27 30 33 36 39. Yeah, 42 45 48. Reach to 50 and stop. Okay, what are the common multiples؟ وعشان نبدأ نشوف الcommon multiple نشوف هنا 0 for example up and down. 7 and 3 no. 6 14 21. Yeah, which one? Yes, it's يا ترى يا مستر في common multiple تاني شايفينه ولا مفيش؟ يا مستر في 21. برافو عليك، وهنا وهنا so it's 21. ومين كمان؟ قال لي بص في كمان 42. excellent. ويخلصوا الcommon multiples على كده؟ لا، ده لسه في تاني كتير. يبقى المالتيبلز زي ما اتفقنا ان هو بس يعتبر الايه؟ الانسر of table 7 or the answer of table 3. The next least common multiple. least common multiple يعني اصغر common multiple. multiples اللي احنا جبناهم دول هما numbers كتيرة جدا، فاحنا هنجيب اصغر واحد فيهم. How can we find it? This definition least common multiple is the smallest number other than 0. other than 0 يعني اي number اصغر number غير الزيرو. okay, that two or more numbers have in common. يعني لو انا اديتك two numbers قلت لك هات لهم الليست common multiple، فانت ممكن تجيب المالتيبلز هنا وهنا وبعدين تجيب الكومن مالتيبلز، واصغر نمبر بعد الزيرو على طول هيكون هو دوت الليست common multiple.
وزي ما اتعلمنا في الجريتست كومون فاكتور that we can get it by using two method، عرفنا نجيبه بطريقتين، هنا كمان هقدر برضو اجيبه بايه؟ بتو ميثود، بطريقتين. اوكي، زي ما جبنا لك بالليستنج ميثود اللي هي الميثود العاديه، يلا find the multiples of 6، فتقول لي 0 6 12 18 and so on، لو بنكتب الانسر of the table. and also multiples of 9، فبتكتب الانسر of table 9 0 9 18 27 36 and so on. طب نوقف فين يا مستر؟ يعني اكتب لك مثلا 5 6 numbers 7 numbers and stop. اوكي اوكي. common multiples، which number is repeated؟ it's 18 36 54 and so on. which one of them it's the least common multiple؟ it's 18، لأن ال 18 هي أصغر number other than 0. أوكي، يبقى خلي بالك الزيرو عمره ما ينفع يكون least common multiple. The next method LCM by prime factorization، نفس النظام زي ما اتعلمنا هناك البرايم factorization وشفناه في الفيديو اللي فات، ولو انت مش فاكره ممكن ترجع للفيديو اللي فات وتشوفه، هتلاقي ان احنا كنا بنعمل ال 18 equals 2 times 9، then 9 becomes 3 times 3. 24 it's 4 times 6 and 4 it's 2 times 2, 6 it's 2 times 3. After that we start to write the number in order. That's 18 it's 2 times 3 times 3. 24 it's 2 times 3 times 2 times 2. طب ليه يا مستر سيبنا هنا الامتي سبيس؟ عشان اتفقنا من المره اللي فاتت ان لازم وانا بكتب النمبر نكتب النمبر اللي شبه بعض under each other، فالحاجه المختلفه ما نكتبهاش ايه؟ الحاجه المختلفه ما نكتبهمش تحت بعض. اوكي؟ طيب جريتست كومون فاكتور كنا بناخد الحاجات المكرره فوق وتحت، بناخد منها 1 نمبر زي ال 2 مثلا، زي ال 3، وكنا بنقول ستوب and 2 by 3 equals 6. امال الليست كومون مالتيبل بيعمل ايه؟ قال لي ما بيزعلش حد. From each column take one number. From each column take one number. خلاص انت رتبت النمبرز كويس وعرفت الشغل عندك اخباره ايه، وما فيش حاجه مختلفه تحت حاجه، لا المتشابهين بس اللي هم تحت بعض زي ال2 وال2 وال3 وال3. هنا فضلت 3 لوحدها ما فيش حد شبهها تاني، ال2 هنا فوق ما فيش حاجه زيها ولا ال2، وبعدين عملنا 2 times 3 times 3 times 2 times 2، وبعدين تبدا تطلع الايه؟ الانسر. اوكي؟ So for example يلا بينا نحل example by using the two method. أول question عندنا هنحله بالفيرست method اللي هو listing method، وبعدين هناخد question تاني على الإيه؟ prime factorization. To find the LCM of 6 and 9, how can we find it? First we start to multiples of 6. It's 0, 6, 12, yes, 18, excellent. Next 24, bravo. 30, excellent. 36, 42. طبعا لو حافظين التيبل هنلاقي الموضوع سهل. Or count by 6. Skip counting by 6. When I do skip counting you can get the multiples. Multiples of 9. It's 0, 9, 18, 27. Yes. After that 36. Okay. After it 45. Then 54 and so on. What are the common multiples other than 0? يبقى أنا هكتب النمبر except 0. So we have between here and here. It's 18. Okay. What else? It's 36. Excellent. And so on that we have more. What is the LCM between them? That is 18. اوكي يا اصحابي، يبقى least common multiple بنجيب اصغر number ما بين الcommon كلهم other than 0. Find the least common multiple by using the second method. It's a prime factorization. How can we do it? We have 15. Yes, tell me. It's 3 times 5. Excellent. And we have 18. It's what by what 18? Yes. Bravo, it's 3 times 6. And this 6 becomes 2 times 3. So 15 will be 3 times 5. And 18 will be 3 times 2 times 3. خلي بالك شفت أنا سبت هنا empty space. Okay. Then the LCM take from each column one digit. 3 times 5 times 2 times 3. And you can get the answer 5 times 2 equals 10.
3 times 3 it's 9, so 10 times 9 equals 90. The other one, you have 12 and 9. ها يا حبيبي نعملها ازاي؟ Okay, start prime factorization. 12 what by what equals 12? 3 times 4. يا ترى هما الاتنين prime number؟ 3 all 4 لأ. So we can do 4, it's 2 times 2. What about 9? It's 3 times 3. Then we start to write 3 times 2 times 2. And here it's 3 times 3. How can we get the LCM? From each column get one digit. So it's 3 times 2 times 2 times 3. 3 times 2 it's 6, and 3 times 2 it's 6. 6 times 6 equals 36. So the least common multiple is 36. Okay, now here you have complete, like the question of complete, you have some words that you learned on the lesson 5, 6, 7, 8, and 9. We want to make it complete. You have here some word, prime, factor, the number one, composite number, product, and multiples. Okay, we want to complete. A is a number with more than one set of factor pairs. مين هو النمبر اللي عنده more than one set of factor pairs؟ يا ترى prime number عنده more than one set factors؟ لا يا مستر، prime number عنده only two factors. امال مين؟ هقول له المفروض هيكون عندنا ال composite number. So this is the first number. The next, letter B. A is a number multiplied by another number to find a product. في number هنعمل له by another number to find a product. To find a product يطلع منه الانسر, so it's a factor. Factor هو number that is multiplied by another number to find a product. Skip counting is a way to find what? skip counting. يعني ايه skip counting؟ يعني كل مرة بزود نفس النمبر، يعني 6 12 18 and so on، يعني كل مرة بزود 6 في table 4 4 8 and so on. ده اسمه ايه يا مستر؟ to find multiples of number. So to find the multiples of number, if you don't memorize well the table, you can use skip counting. Letter D is a factor of all numbers. مين هو المستر الفاكتور of all numbers؟ طبعا ده أكيد number 1. Number 1. Okay. The next one. A numbers only factor pair is 1 and itself. مين اللي موجود عندنا ما عندوش إلا 2 factors 1 and itself only. It's a prime number. The last one is the answer to a multiplication problem. يعني لما تعمل multiply بيطلع له answer. الانسر ده اسمه ايه؟ اسمه product. اوكي حبايبي، وكده نكون النهارده اتعلمنا how can we get the common multiple and the least common multiple. اتعلمنا ان ممكن the least common multiple can find it by using two method, listing method and prime factorization. ايه الطريقه الاسهل بالنسبه لك تستخدمها as you like. ما تنساش لو طلب منك تجيب الكومن مالتيبل يبقى تستخدم على طول طريقه الليستنج method. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.